thưa quý đại biểu, quý lãnh đạo, quý khán giả, quý phóng viên báo đài, quý cán bộ giảng viên Trường Đại học Nam Cần Thơ và các bạn sinh viên thân mến. Ban tổ chức xin được trân trọng thông báo chương trình Hội Thảo Khoa học Quốc tế xu hướng công nghệ ô tô số và sản xuất thông minh tương lai Trends in Digital Automotive and Future Smart Manufacturing Technology sẽ được bắt đầu trong ít phút nữa. Kính mời quý vị vui lòng ổn định vị trí, chuyển điện thoại sang chế độ rung để chương trình có thể được bắt đầu. Xin chân thành cảm ơn. Ladies and gentlemen, the organizing committee would like to respectfully announce that the International Scientific Conference Trends in Digital Automotive and Future Smart Manufacturing Technology Dafsmt 2026 will begin in a few minutes. Please kindly take your seats and switch your phones to silent mode so that the program may commence smoothly. Kính thưa quý vị, chương trình Hội thảo khoa học quốc tế xu hướng công nghệ ô tô số và sản xuất thông minh Dafsmt 2026 đang được livestream trên fanpage Nam Cần Thơ University. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Ladies and gentlemen, the International Scientific Conference is being livestreamed on the fan page, Nam Cần Thơ University. We invite you to follow along. Thank you very much. Kính thưa quý vị, ban tổ chức xin được trân trọng thông báo chương trình Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề xu hướng công nghệ ô tô số và sản xuất thông minh tương lai năm 2026 sẽ được bắt đầu ngay sau đây. Xin được kính mời toàn thể quý vị vui lòng di chuyển vào bên trong hội trường, ổn định vị trí để chương trình có thể được bắt đầu. Và kính thưa quý vị thân mến, chương trình hội thảo ngày hôm nay cũng đang được phát trực tiếp trên fanpage Nam Cần Thơ University. Xin được kính mời toàn thể quý vị cùng theo dõi. Ladies and gentlemen, the organizing committee would like to respectfully announce that the International Scientific Conference will begin right now. Please kindly take your seats and switch your phone to silent mode so that the program may commence smoothly. The International Scientific Conference is being live streamed on the fan page, Nam Cần Thơ University. We invite all of you to follow along. Thank you. Và kính thưa quý vị thân mến, chương trình Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề xu hướng công nghệ ô tô số và sản xuất thông minh tương lai 2026 của Trường Đại học Nam Cần Thơ xin được phép bắt đầu. Ladies and gentlemen, the organizing committee would like to respectfully announce the International Scientific Conference Trends in Digital Automotive
and future smart manufacturing technology will now begin. Và kính thưa quý vị, trước khi đi vào nội dung chính, xin được mời quý vị cùng thưởng thức các tiết mục văn nghệ do đội văn nghệ Trường Đại học Nam Cần Thơ biểu diễn. Xin mời quý vị cùng đến với hai ca khúc Đá Trường Sa với phần thể hiện của Quốc Thắng và Còn Gì Đẹp Hơn với phần thể hiện của Gia Bảo. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Before we proceed with the main program, we would like to invite you to enjoy some musical performance presented by the NC Student Art Team. Please enjoy the performance. Ngày xưa nơi đây hoang sơ, đào đá nơi đây thấm máu bao đời. Cha ông ta gửi lại nơi thế gian. Ta mang về đây đá Trường Sa, ta mang về đây chút tâm tình. Cùng với hạt nắng gió biển khơi, đào đá thiêng liêng máu xương bao đời. Đá Trường Sa hồn thiên đất Việt, ước vọng ngàn đời từ thuở hồng hoang. Cây có Trường Sa hợp tan đất trời, ta ngao du trên sông nước mênh mông. Kia cột mốc quy nghi giữa trời, đây đào đá linh thiêng bao đời. Sông gầm vang cửa biển, sang giữa muôn trùng đạo tím hiên ngang. Nước Việt ta trong tay dựng xây, vang câu ca ôi non nước bao la. Kia cột mốc quy nghi đây đào đá linh thiêng giữa trời. Ngày xưa nơi đây hoang sơ, đào đá nơi đây thấm máu bao đời. Cha ông ta gửi lại nơi thế gian. Ta mang về đây đá Trường Sa, ta mang về đây chút tâm tình. Cùng với hạt nắng gió biển khơi, đào đá thiêng liêng máu xương bao đời. Đá Trường Sa hồn thiên đất Việt, ước vọng ngàn đời từ thuở hồng hoang. Cây có Trường Sa hợp tan đất trời, ta ngao du trên sông nước mênh mông. Kia cột mốc quy nghi đây đào đá linh thiêng giữa trời. Sông gầm vang cửa biển, sang giữa muôn trùng đạo tím hiên ngang. Nước Việt ta trong tay dựng xây, vang câu ca ôi non nước bao la. Kia cột mốc quy nghi giữa trời, đây đào đá linh thiêng bao đời. Đây đào đá
Có những tiếng hát tôi muốn đem cho đời, mà làm môi không nên lời. Có những tiếc nuối tự như chim trời bay đi, thôi nhớ nhung thêm làm chi. Rồi từ ly ngày em đưa tôi qua sông, có nhớ không? Bầu trời rực hồng trên cánh đồng, từng ngọn lúa đang mùa trổ bông. Vừa tròn đôi mươi, hành trang ra đi đâu có gì ngoài nụ cười và nỗi nhớ thương vô bờ. Chờ ngày bình yên, sau bao nhiêu năm mới có ngày hòa bình. Dù hòa bình ấy cũng đã lấy đi bao máu xương dân mình. Trong đêm hoa đằng sau ngày vui chiến thắng, có bao cái tên nằm lại nơi đây. Hết kháng chiến nếu con còn chưa về, mẹ ơi vui lên, mẹ có đứa con anh hùng. Đêm thanh xuân gieo tự do cho đất nước, với con thế thôi còn gì đẹp hơn. Ngày tìm tự do, em cho tôi nghe thêm mấy lời dặn dò hay an bình, và nhớ quay về tìm em. Đường về xa xôi, sau cơn mưa rơi tôi trễ hẹn thật rồi. Nhưng nếu tôi không trở về, em cũng vui lên. Sau bao nhiêu năm mới có ngày hòa bình, dù hòa bình ấy cũng đã lấy đi bao máu xương dân mình. Trong đêm hoa đằng sau ngày vui chiến thắng, có bao cái tên nằm lại nơi đây. Hết kháng chiến nếu con còn chưa về, mẹ ơi vui lên, mẹ có đứa con anh hùng. Đêm thanh xuân gieo tự do cho đất nước, với con thế thôi còn gì đẹp hơn. Sau bao nhiêu năm mới có ngày hòa bình, dù hòa bình ấy cũng đã lấy đi bao máu xương dân mình. Trong đêm hoa đằng sau ngày vui chiến thắng, có bao cái tên ở mãi nơi đây. Hết kháng chiến nếu con còn chưa về, mẹ ơi vui lên, mẹ có đứa con anh hùng. Đêm thanh xuân gieo tự do cho đất nước, với con thế thôi còn gì đẹp hơn. Với con thế thôi còn gì đẹp hơn. Kính thưa quý vị, thay mặt cho Trường Đại học Nam Cần Thơ, Minh Toàn, Phương Nhi xin được chào đón toàn thể quý vị đang đến tham dự chương trình Hội Thảo Khoa học Quốc tế với chủ đề Xu hướng công nghệ ô tô số và sản xuất thông minh tương lai 2026 của Trường Đại học Nam Cần Thơ ngày hôm nay. Ladies and gentlemen, warmly welcome all of you to the International Scientific Conference, Trends in Digital Automotive and Future Smart Manufacturing Technology at Nam Cần Thơ University today. Và kính thưa quý vị, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang phát triển mạnh mẽ, ngành công nghiệp ô tô đang chuyển mình với sự phát triển của xe điện, xe thông minh, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật,
và công nghệ sản xuất thông minh. Những xu hướng này không chỉ thay đổi phương thức thiết kế, sản xuất và vận hành phương tiện, mà còn đặt ra yêu cầu mới đối với đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Ladies and gentlemen, in the context of the fourth industrial revolution developing rapidly, the automotive industry is transforming with the rise of electric vehicles, smart vehicles, and artificial intelligence. These trends created a new demands for training, scientific research, and high-quality human resources development. Và kính thưa quý vị, nhằm tạo ra diễn đàn để các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước trao đổi kết quả nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường hợp tác trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và đào tạo. Hôm nay, Trường Đại học Nam Cần Thơ long trọng tổ chức Hội Thảo Khoa học quốc tế với chủ đề Xu hướng công nghệ ô tô số và sản xuất thông minh tương lai. Ladies and gentlemen, to create a forum for scientists, experts from both domestically and internationally backgrounds to exchange research findings, share experiences, today, Nam Cần Thơ University proudly organized the International Scientific Conference, Trend in Digital Automotive and Future Smart Manufacturing Technology. Kính thưa quý vị, hội thảo ngày hôm nay quy tụ nhiều chuyên gia đến từ Việt Nam, Nhật Bản, Đài Loan cùng các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ ô tô. Đây là diễn đàn để chia sẻ các xu hướng công nghệ mới, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng cường hợp tác quốc tế và góp phần phát triển bền vững ngành công nghiệp ô tô trong tương lai. The conference brings together numerous experts from Vietnam, Japan, Taiwan, along with universities, research institutes, and enterprise in the automotive technology sector. This is a platform to share new technological trends, contributing to the sustainable development of the automotive industry in the future. Và kính thưa quý vị, đó cũng chính là lý do chính của buổi hội thảo ngày hôm nay. And that's the main purpose of today's conference. Kính thưa quý vị, đến tham dự chương trình hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề xu hướng công nghệ ô tô số và sản xuất thông minh tương lai, Trường Đại học Nam Cần Thơ rất hân hạnh được đón tiếp sự hiện diện của quý lãnh đạo, quý vị khách quý. Ladies and gentlemen, attending to today's program, we are very honored to welcome the presence of our distinguished guests and distinguished leaders. Về phía khách quốc tế, các nhà khoa học, lãnh đạo các trường, xin được trân trọng giới thiệu giáo sư Mark Khoan Hậu, hiệu trưởng trường National United University, Đài Loan. Please welcome Professor Mark Khoan Hậu, President of National United University, Taiwan. Xin được trân trọng giới thiệu giáo sư Rojinsei, Chủ tịch Hội ISME quốc tế. Please welcome Professor Ray Ching-se, President of International Society of Mechatronic Engineering. Xin được trân trọng giới thiệu giáo sư Maside Oshima, Phó Hiệu trưởng, Giám đốc khoa nghiên cứu tổng hợp và quản lý, Trường Đại học Khoa học Suwa, Nhật Bản. Please welcome Professor Masahide Oshima, Vice President and Director of the School of Integrated Research and Management, Suwa University of Science, Japan. Xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Văn Dũng, Chủ tịch Hội ô tô và thiết bị động lực thành phố Hồ Chí Minh. Please welcome Associate Professor Dr. Đỗ Văn Dũng, President of Ho Chi Minh City Association of Automotive and Powertrain Equipment Việt Nam. Về phía các đơn vị doanh nghiệp, các đơn vị đồng hành cùng hội thảo, xin được giới thiệu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại Nam Cần Thơ DNC, showroom Nam Cần Thơ DNC. Xin được trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Phượng, Giám đốc phát triển công ty trách nhiệm hữu hạn nguồn nhân lực SK Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu công ty cổ phần phát triển nghề nghiệp Tuổi Trẻ Việt. Kính thưa quý vị, về phía lãnh đạo Trường Đại học Nam Cần Thơ, xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Nguyễn Văn Quang, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Nam Cần Thơ. Please welcome Dr. Nguyễn Văn Quang, Party Secretary and Rector of Nam Cần Thơ University. Xin được trân trọng giới thiệu nhà giáo ưu tú, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đào Duy Huân, thành viên Hội đồng trường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nam Cần Thơ. Please welcome Excellent Teacher, Associate Professor Dr. Đào Duy Huân, Member of the University Council and Vice Rector. Xin được trân trọng giới thiệu nhà giáo ưu tú, Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Chí Ngôn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nam Cần Thơ.
Please welcome excellent teacher, Professor Dr. Nguyễn Chí Ngôn, Vice Rector of the University. Xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ Trần Thị Thùy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nam Cần Thơ. Please welcome Dr. Trần Thị Thùy, Vice Rector of the University. Xin được giới thiệu và đón tiếp các nhà khoa học đến từ Đài Loan. We are also honored to introduce the distinguished scientists from Taiwan. Cũng xin được trân trọng giới thiệu và đón tiếp quý thầy cô là lãnh đạo các phòng, ban, khoa, viện, trung tâm, các trường thành viên trực thuộc Trường Đại học Nam Cần Thơ và các bạn sinh viên Trường Đại học Nam Cần Thơ. Along with the distinguished faculty staff and representatives from departments, office, faculties and centers under Nam Cần Thơ University and DC students. Cũng xin được giới thiệu và đón tiếp quý cơ quan thông tấn báo chí đến tham dự và đưa tin buổi hội thảo ngày hôm nay. We also joining us today the distinguished guests and media representatives who have come to cover the event. Once again, warmly welcome all of you. Và kính thưa quý vị, tiếp nối chương trình, ban tổ chức sẽ được trân trọng giới thiệu và kính mời tiến sĩ Nguyễn Văn Quang, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Nam Cần Thơ tiến về sân khấu có bài phát biểu khai mạc hội thảo. Ladies and gentlemen, continuing the program, we would like to respectfully invite Dr. Nguyễn Văn Quang, Party Secretary and Rector of Nam Cần Thơ University, to come to the stage to deliver the opening speech. Please welcome. Kính thưa quý lãnh đạo, kính thưa quý nhà khoa học, kính thưa quý vị khách quý, kính thưa giáo sư Marty Quân Hu, Hiệu trưởng trường National University Taiwan, đồng tổ chức hội thảo. Kính thưa nhà giáo ưu tú, Phó giáo sư tiến sĩ Đào Duy Quân, thành viên hội đồng trường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nam Cần Thơ. Kính thưa quý thầy cô kính mến, các em sinh viên thân mến. Thay mặt Ban giám hiệu Trường Đại học Nam Cần Thơ và ban tổ chức, tôi xin nhiệt liệt chào mừng quý vị đến tham dự Hội thảo Khoa học Quốc tế Dafsmt 2026. Kính thưa quý vị, hội thảo này đóng vai trò là một diễn đàn quốc tế năng động dành cho các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, học giả, giảng viên và chuyên gia trong ngành đang làm việc trong các lĩnh vực kỹ thuật ô tô, giao thông thông minh, xanh và bền vững, công nghệ sản xuất tiên tiến và cái hệ thống sản xuất thông minh. Đây là không gian quan trọng để chúng ta trao đổi kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm, nghiên cứu và thúc đẩy đối thoại học thực, qua đó nâng cao chuyên môn và năng lực nghiên cứu khoa học. Hội thảo cũng tạo ra một nền tảng giá trị nhằm tăng cường hợp tác toàn cầu giữa Trường Đại học Nam Cần Thơ, Trường Đại học National University Đài Loan và các cơ sở đối tác quốc tế khác. Đây chính là cái bước đệm chiến lược để mở rộng các sáng kiến hợp tác lâu dài. Chúng tôi tin tưởng rằng kỷ yếu và kết quả hội thảo sẽ trở thành nguồn tài liệu học thuật quan trọng, hỗ trợ đắc lực cho hoạt động giảng dạy, học tập và nghiên cứu của giảng viên, của sinh viên và các đơn vị tham gia ngày hôm nay. Trong khuôn khổ chương trình, hội thảo sẽ tập trung thảo luận sâu rộng vào các cái chủ đề trọng yếu như sau. Thứ nhất, hiện trạng và xu hướng phát triển của ngành công nghệ ô tô số trong bối cảnh mới. Thứ hai, nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ số, phần mềm và trí tuệ nhân tạo trong ô tô và hệ thống giao thông thông minh. Thứ ba, giải pháp năng lượng mới, vật và vật liệu tiên tiến cho phương tiện thông minh. Thứ tư, tổ chức và quản lý hệ thống giao thông thông minh. Thứ năm, công nghệ sản xuất và gia công thông minh, robot, điều khiển tự động hóa, thông minh cùng các công nghệ liên quan khác. Kính thưa quý vị, để đạt được những thành công hội thảo ngày hôm nay, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và các thế hệ cựu sinh viên là vô cùng thiết yếu. Chúng tôi
xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các doanh nghiệp trong nước cùng các em cựu sinh viên đã thành đạt, đã luôn quan tâm, hỗ trợ và đồng hành cùng hội thảo trong suốt cái thời gian qua. Sự đóng góp của quý vị không chỉ nằm ở nguồn lực tài chính mà còn là sự kết nối thực tiễn, giúp thu hẹp khoảng cách giữa nghiên cứu học thuật và nhu cầu thực tế của nền công nghiệp sản xuất tiên tiến. Đặc biệt, sự thành công của các thế hệ cựu sinh viên đang công tác trong ngành chính là minh chứng sống động cho chất lượng đào tạo của nhà trường, đồng thời là yếu tố then chốt giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam trên thị trường quốc tế. Đồng thời, chúng tôi cũng xin ghi nhận và tri ân sự đóng góp quý báu của các nhà khoa học, của các chuyên gia từ Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc đã gửi bài tham luận có nhiều công trình nghiên cứu giá trị thực tiễn. Một lần nữa, xin kính chúc quý lãnh đạo, quý nhà khoa học, quý vị khách quý, quý thầy cô kính mến, các em sinh viên thân mến, luôn luôn vui, khỏe, hạnh phúc và rất thành công. Chúc cái Hội thảo Khoa học Quốc tế Dafsmt 2026 diễn ra thành công tốt đẹp và mở ra nhiều cơ hội hợp tác trong tương lai. Tôi xin tuyên bố khai mạc Hội thảo quốc tế chủ đề xu hướng công nghệ ô tô số và sản xuất thông minh trong tương lai. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được chân thành cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Quang. Thank you so much to Dr. Nguyễn Văn Quang. Và kính thưa quý vị, tiếp tục chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời giáo sư Marty Quang Hậu, hiệu trưởng trường National United University, đơn vị đồng tổ chức hội thảo, tiến về sân khấu có bài phát biểu chào mừng. Xin được trân trọng kính mời. Ladies and gentlemen, and now the organizing committee respectfully invite Professor Max T. Quang Hậu, President of National United University, co-organizer of the conference, to come to the stage to deliver the welcome speech. Please welcome. Hello, everyone. Distinguished guests, esteemed scholars, faculty members, and the students, good morning. Dafsmt 2026 is a very, very important conference. Let me emphasize this again. Dafsmt 2026 is a truly vital event. Why? Because it serves 5 fundamental purposes. Number 1, it provides a platform for presenting cutting-edge research and innovation. Number 2, it fosters collaborations, connecting nation to nation, university to university, and academia to professional societies. Third, it bridges the gap between academic research and industry practice, accelerating the real-world application. Fourth, it significantly elevates the international prestige of Nam Cần Thơ University, National United University, and the International Society of Mechatronics Engineering Taiwan. Fifth, it offers a stage for graduate students and young scholars to polish their international presentation skills. Furthermore, hosting this conference in Cần Thơ, the heart of the Mekong Delta, provides our overseas participants with an enriching experience that blends academic exchanges with local culture
and hospitality. This is why Dafsmt 2026 is a landmark event. On behalf of NUU, I would like to extend my heartfelt gratitude to President Tan Dung Nguyen and Rector Van Gong Nguyen and all wonderful friends. I wish all participating experts, scholars, and students a most fruitful and rewarding conference. I sincerely look forward to welcoming you to National United University in Taiwan in the near future. Thank you very much, and welcome everyone. Thank you. Xin được chân thành cảm ơn giáo sư. Thank you so much to Professor Masti Quang Ho. Và kính thưa quý vị, trước khi đi đến những nội dung quan trọng tiếp theo, ngay bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi một đoạn clip giới thiệu về trường Đại học Nam Cần Thơ. Ladies and gentlemen, before we proceed to the main content of the International Scientific Conference today, we would like to invite all of you to watch an introductory video about Nam Cần Thơ University. Please enjoy the video. Located in the heart of Cần Thơ City, the economic, cultural, and educational center of the Mekong Delta, Nam Cần Thơ University holds a strategic position. Benefiting from its location in southern Vietnam's economic zone, a place that gathers numerous enterprises, medical facilities, research centers, and modern service systems, DNC is ideally positioned to strengthen training partnerships and open a wealth of practical internship and career opportunities for its students. Over 13 years of development, DNC has transformed from a young institution into a prestigious, modern center of learning, meeting the growing demands of society. Every new facility, every academic program, and each generation of graduates stands as proof of the university's strategic vision and relentless dedication. In 2025, DNC proudly achieved a milestone by ranking 11th among 16 Vietnamese universities recognized in the Impact Rankings 2025. Prestigious ranking based on the United Nations Sustainable Development Goals, SDGs. The university impressively reached the top 3 in good health and well-being and clean water and sanitation, and placed top 4 in partnerships for the goals. The university is also honored to receive a 4-star QS Stars rating from the prestigious global ranking organization Quacquarelli-Simons, QS, recognizing its strengths in teaching quality, research, facilities, globalization, and social responsibility. Additionally, Nam Cần Thơ University Medical Center became the first university hospital in the Mekong Delta to achieve international quality accreditation under the US AACI standards, reaffirming its capability in clinical training and globally standardized healthcare services. Alongside global recognition, DNC has been honored with awards from the Prime Minister and various ministries for outstanding individuals and collectives of the university. Nam Cần Thơ University has achieved second cycle institutional accreditation, certified by the Center for Education Accreditation, Vietnam National University, Hanoi, and earned a 5-star rating in the University Performance Metrics (UPM) system. The 5-star rating affirms Nam Cần Thơ University's rising stature and quality in Vietnam's and the region's higher education landscape. Today, DNC is home to over 23,000 students, offering 46 majors across many key sectors of the economy and social life. Health sciences, engineering and technology, humanities and social sciences, business, economics and management, tourism, hospitality and culinary arts, construction engineering and environmental, 14 English-taught undergraduate programs, 9 master's and 3 clinical specialization programs, 2 doctoral programs, a joint Doctor of Pharmacy, PharmD, program with Appalachian College of Pharmacy, USA, and a joint Bachelor of Business Administration program with Malaysia University of Science and Technology.
In 2024, the International Medical Program received recognition from U.S. Department of Health and Human Services, allowing DNC graduates to take the United States Medical Licensing Examination after graduation. In 2025, DNC continued its International Medical Program, welcoming the second cohort of international students, further strengthening global medical training for learners from countries such as India, Nepal, and Uganda. With its state-of-the-art facilities and modern learning environment, Nam Cần Thơ University is the ideal learning environment for students, with specialized laboratories and simulation centers that enhance practical skills and professional competence. In addition, Nam Cần Thơ University places strong emphasis on training quality, offering students a comprehensive learning experience through solid academic foundations, specialized seminars with guest speakers, and a dedicated faculty of experienced professionals. Alongside theory, students are encouraged to engage in scientific research, innovation, hands-on practice, and career-oriented skills training aligned with real workplace needs, enabling effective application of knowledge while still in school. DNC also stands out for its enterprising university model, having developed a diverse DNC ecosystem that provides students with opportunities for practice, internships, and employment, such as Nam Group, Nam Cần Thơ University Medical Center, Nam Cần Thơ DNC Auto Showroom, DNC Eco Resort Tourism Training Center, DNC Institute for Medicinal Plant Research and Development, Nam Cần Thơ Travel Company, DNC Travel, DNC's representative office in the USA. The DNC Bilingual Primary, Secondary, High School is also a proud member of the DNC educational ecosystem, dedicated to fostering knowledge, character, and global competencies among younger generations. In 2026, DNC officially established 4 affiliated colleges. College of Health Sciences, training high-quality medical professionals through integrated theory and practice. Supported by Nam Cần Thơ University Medical Center and faculties of medicine, pharmacy, dentistry, and nursing and medical technology, the college aims to meet advanced medical education standards and serve the community. College of Digital Technology and Artificial Intelligence pioneers training in emerging fields such as AI, data, and digital transformation, fostering an innovative and practice-oriented learning environment aligned with global technology trends. College of Laws and Economics develops professionals with strong foundations in law, economics, and management, emphasizing critical thinking, professional skills, and adaptability in a globally integrated context. College of Engineering and Technology brings together modern engineering and technology disciplines, focusing on hands-on practice, applied research, and strong industry connections to prepare students for the labor market. Beyond academics, Nam Cần Thơ University places strong emphasis on students' soft skills development. Youth union and student activities are actively promoted, providing opportunities for creativity and self-expression through sports, cultural, and artistic competitions such as English Speaking Contest, Startup Competition, Scientific Research Projects, Mock Trial Competitions, Tourism Guiding Talent Show, DNC Beauty Pageant, Miss DNC, DNC Golden Mic TV Host Contest, Cultural Performances, DNC Sports Competition, Seminars, Workshops, and Talk Shows. Community service initiatives, support programs for disadvantaged groups, and the Green Summer Campaign have helped spread a positive image of Nam Cần Thơ University students as intelligent, talented, and compassionate young citizens. DNC's multicultural learning environment enables students not only to strengthen their academic foundations, but also to broaden their perspectives and develop communication skills for international settings. With a learner-centered approach, the university equips students with in-depth knowledge and modern practical skills aligned with international standards, empowering them to integrate confidently into the labor market and contribute positively to society. Nam Cần Thơ University clearly defines its development aspirations and pioneering mission. By 2030, DNC aims to become a leading institution in southern Vietnam, progressively approaching the standards of advanced universities nationwide and across Southeast Asia. By 2045, the university aspires to be among Vietnam's top higher education institutions, earning strong recognition in Southeast Asia and globally.
Nam Cần Thơ University continues to nurture knowledge, modern professional skills, and global readiness among young generations, empowering their aspirations to fly high and fostering high-quality human resources that contribute to the nation's sustainable and prosperous development. Nam Cần Thơ University, intelligence, creativity, integration, and development. Xin được chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi. Thank you so much for your attention. Và kính thưa quý vị, bắt đầu đi vào nội dung chính của hội thảo ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thanh Hải Tùng tiến lên sân khấu để phát biểu báo cáo đề dẫn. Ladies and gentlemen, we now begin the main content of the International Scientific Conference, and we would like to respectfully invite Associate Professor Dr. Trần Thanh Hải Tùng to the stage to deliver the keynote report. Please welcome. Dear Dr. Nguyễn Văn Quang, President of the Nam Cần Thơ University, with the leadership of the Nam Cần Thơ University, distinguished respected scientific researchers and colleagues, it is my great honor to welcome of you to the Dafsmt 2026 International Conference. And now I would like to present in Vietnamese. Kính thưa các quý vị đại biểu, quý nhà khoa học, các nhà nghiên cứu và quý đồng nghiệp, tôi vô cùng vinh dự được chào đón quý vị đến tham dự hội thảo quốc tế Dafsmt 2026. Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, sản xuất thông minh và các hệ thống thông minh giao thông bền vững đang làm thay đổi sâu sắc ngành công nghiệp ô tô toàn thế giới. Thông qua hội thảo này, chúng tôi mong muốn được xây dựng một diễn đàn học thuật quốc tế nhằm thúc đẩy trao đổi khoa học, đổi mới công nghệ và hợp tác nghiên cứu giữa các chuyên gia đến từ Nhật Bản, Đài Loan và Việt Nam. Chúng tôi tin tưởng rằng đây là sự kiện sẽ quan trọng, góp phần tăng cường liên kết giữa giới học thuật và doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy sự phát triển hoạt động chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực chất lượng cao. Hội thảo lần này được tổ chức bởi Trường Đại học Nam Cần Thơ, Trường Đại học National United University và Hiệp hội Cơ điện tử Đài Loan. Ngành công nghiệp ô tô đang trải qua một trong những giai đoạn chuyển đổi quan trọng nhất trong lịch sử phát triển của mình. Các hệ thống cơ khí chuyển động thì đang dần được thay thế bằng những hệ thống thông minh, có tính kết nối cao và điều khiển chủ yếu bằng phần mềm. Những yếu tố như trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, dữ liệu lớn, Internet vạn vật và công nghệ sản xuất thông minh đang thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi này. Bên cạnh những cơ hội to lớn, chúng ta cũng phải đối mặt với nhiều thách thức quan trọng liên quan đến an ninh mạng, khả năng thích ứng của chuỗi cung ứng, phát triển bền vững và việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Chúng ta thấy rằng là trí tuệ nhân tạo đã trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển của các phương tiện giao thông và hệ thống giao thông thông minh và hệ thống thông tin hiện đại, hệ thống giao thông hiện đại. Bên cạnh đó, ngày nay công nghệ AI đã được ứng dụng rất rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như xe tự hành, như chẩn đoán, điều khiển giao thông thông minh, quản lý năng lượng và các hệ thống cảm biến tiên tiến. Cái việc phát triển của AI cũng đòi hỏi một thách thức cho công tác đào tạo, nghiên cứu trong tương lai. Bên cạnh đó, công nghệ bản sao số, điện toán đám mây và điện toán đang mở ra những cơ hội mới cho lĩnh vực công nghệ ô tô và quản lý giao thông. Một trong những vấn đề
cũng đang được rất quan tâm, đó là nghiên cứu về năng lượng, về các vật liệu và cái quá trình thiết kế ô tô. Sự phát triển bền vững hiện nay trở thành một trong những mục tiêu hàng đầu của ngành công nghiệp ô tô toàn cầu. Các nhà khoa học và các doanh nghiệp đang tập trung nghiên cứu xe điện, pin nhiên liệu, hệ thống lưu trữ năng lượng và các công nghệ thân thiện với môi trường. Đồng thời, các phương pháp thiết kế hiện đại như mô phỏng động lực học lưu chất, phân tích phân tử hữu hạn, kỹ thuật thiết kế có sự hỗ trợ của máy tính đang góp phần nâng cao tính hiệu quả, độ tin cậy và hiệu suất vận hành của các phương tiện giao thông trên thế hệ mới. Một trong những cái nội dung quan trọng của xu hướng giao thông trong tương lai đó là sự phát triển của hệ thống giao thông thông minh. Và thông qua việc tích hợp công nghệ truyền thông, trí tuệ nhân tạo và các cái hệ thống cảm biến hiện đại, những hệ thống này có thể nâng cao đáng kể hiệu quả vận hành, mức độ an toàn và tính bền vững của hạ tầng giao thông. Thông qua cái hội thảo này, chúng tôi cũng mong muốn có một sự hợp tác giữa Nhật Bản, các trường đại học Nhật Bản, các trường đại học Đài Loan và trường đại học Việt Nam, cụ thể là trường Đại học Nam Cần Thơ, sẽ góp phần thúc đẩy quan trọng trong việc nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ và chuyển giao tri thức. Chúng ta biết rằng là ở Nhật Bản thì có thế mạnh về robot, về tự động hóa, về sản xuất thông minh. Đài Loan thì về công nghệ AI, về bán dẫn, về sản xuất tiên tiến. Và Việt Nam chúng ta thì cũng có thể góp phần trong cái mối quan hệ này là về công nghệ ô tô, về kỹ thuật giao thông và phát triển nguồn lực. Trong cái thời gian tới thì chúng tôi tin tưởng rằng sự phát triển ngành công nghiệp ô tô sẽ phụ thuộc vào sự kết hợp chặt chẽ giữa các nghiên cứu liên ngành, đổi mới công nghệ và phát triển bền vững. Dafsmt 2026 là một bước tiến quan trọng hướng tới việc xây dựng một mạng lưới nghiên cứu toàn cầu kết nối các trường đại học, các viện nghiên cứu, các doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách. Và thông qua những lô chung, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một hệ sinh thái giao thông thông minh an toàn hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn cho các thế hệ tương lai. Xin trân trọng cảm ơn sự lắng nghe của các quý vị. Thank you very much for your attention. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn những chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Thanh Tùng. Thank you so much to Associate Professor Dr. Trần Thanh Tùng. Kính thưa quý vị, để tri ân sự đồng hành và đóng góp quý báu của quý báo cáo viên, những nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên đã dành thời gian, tâm huyết và trí tuệ để chia sẻ những công trình nghiên cứu, góc nhìn học thuật cũng như giải pháp thực tiễn tại Hội thảo Khoa học Quốc tế ngày hôm nay. Chúng tôi xin trân trọng kính mời quý báo cáo viên sẽ nhận những phần quà tri ân đến từ Trường Đại học Nam Cần Thơ. Ladies and gentlemen, to express our deepest gratitude for the invaluable contributions of our distinguished speakers who have devoted their time, dedication, and intellect to share their research work at today's International Scientific Conference, we would like to respectfully invite our speakers to receive the gifts from Nam Cần Thơ University. Đầu tiên, xin được trân trọng kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Văn Dũng, Chủ tịch Hội ô tô và thiết bị động lực Thành phố Hồ Chí Minh. Please welcome Associate Professor Dr. Đỗ Văn Dũng, President of the Ho Chi Minh City Association of Automotive and Powertrain Equipment Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời giáo sư Wang Hui-chen đến từ trường National Chengkung University, Đài Loan. Please welcome Professor Wang Hui-chen, National Chengkung University, Taiwan. Xin được trân trọng kính mời giáo sư Maside Oshima, Phó Hiệu trưởng, Giám đốc khoa nghiên cứu tổng hợp và quản lý Trường Đại học Khoa học Suwa, Nhật Bản. Please welcome Professor Masahide Oshima, Vice President and Director of the School of Integrated Research and Management, Suwa University, Japan. Xin được trân trọng kính mời giáo sư Chen Chi-wang đến từ trường National Sun Yat-sen. Please welcome Professor Cheng Chi-wang, National Sun Yat-sen University, Taiwan. Xin được trân trọng kính mời tiến sĩ Nguyễn Văn Quang, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Nam Cần Thơ, cùng với tiến sĩ Trần Thị Thùy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nam Cần Thơ sẽ tiến lên sân khấu để tặng hoa
và quà đến với quý báo cáo viên. Xin được trân trọng kính mời. And we would like to invite Dr. Nguyễn Văn Quang, Party Secretary and Rector of Nam Cần Thơ University, along with Dr. Trần Thị Thùy to come to the stage to receive the gift for our speaker. Please welcome. Và thay mặt cho ban tổ chức, xin được trân trọng gửi đến quý vị những phần quà lưu niệm như một lời cảm ơn sâu sắc và chân thành nhất. Hy vọng rằng món quà nhỏ này sẽ là kỷ niệm đẹp, ghi dấu ấn sự kết nối giữa quý diễn giả và Trường Đại học Nam Cần Thơ cùng với cộng đồng học thuật của chúng ta. Kính chúc quý vị sức khỏe, thành công trong nghiên cứu và tiếp tục đồng hành với Trường Đại học Nam Cần Thơ trong quá trình sắp tới. Và xin mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn thưa quý vị. Ladies and gentlemen, please give a big round of applause. We wish all of you continue good health, success in your research, and continue partnership in our future academic elevators. Thank you so much to all of you. Xin được chân thành cảm ơn quý vị. Xin được mời quý vị sẽ quay trở về vị trí của mình. Và kính thưa quý vị, để hội thảo diễn ra thành công và mang lại hiệu quả như mong muốn, sau đây chúng tôi xin được giới thiệu chủ tọa của Hội thảo khoa học ngày hôm nay. Ladies and gentlemen, to ensure the conference runs successfully and achieve its desired outcome, we would like to introduce the section chairs of today's conference. Xin được giới thiệu nhà giáo ưu tú, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Chí Ngôn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nam Cần Thơ. We would like to introduce excellent teacher, Professor Dr. Nguyễn Chí Ngôn, Vice Rector of Nam Cần Thơ University. Xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Văn Dũng, Chủ tịch Hội ô tô và thiết bị động lực Thành phố Hồ Chí Minh. We would like to introduce Associate Professor Dr. Đỗ Văn Dũng, President of Ho Chi Minh City Association of Automotive and Powertrain Equipment Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu Giáo sư Phan Quốc Hưng, đến từ Trường Đại học National United Đài Loan. Please welcome Professor Phan Quốc Hưng, National United University, Taiwan. Về phía thư ký hội thảo, xin được giới thiệu Tiến sĩ Nguyễn Thị Thúy Vi. From the secretaries, please welcome Dr. Nguyễn Thị Thúy Vi. Xin được giới thiệu kỹ sư Nguyễn Văn Hải. Please welcome Engineer Nguyễn Văn Hải. Và sau đây xin được trao quyền điều khiển hội thảo lại cho chủ tọa. Kính chúc hội thảo thành công tốt đẹp. And now we kindly invite the section chairs to resume their roles. We wish the conference every success. Thank you. So, ladies and gentlemen, we come with the first keynote speaker from Professor Dr. Đỗ Văn Dũng with the title of The Future of Vietnam Automobile from Traditional Vehicle to Autonomous Vehicle and Smart Manufacturing, the Strategic Role of University. Please welcome. Good morning, everyone. I would like to say something about my background. I have a scholarship go to Russian for study automotive mechatronics. Over 10 years, stay there teaching for 3 years. And then I moved to Australia for different field. Educational management. And after return from Sydney University, I worked as a vice president and then president of the Ho Chi Minh City University of Technology and Education, now Ho Chi Minh City University of Technology and Engineering now. And after retirement, now, I am working as a president of Society of Automotive Engineers, Ho Chi Minh City, and also work as a superior consultant for
the construction group, Đèo Cả group. We build the highway construction. Yes, I just returned yesterday from Da Nang, where we discussed about the plan in the near future. Firstly, I would like to congratulate all of you, all of the college and university being here. Today, very beautiful day. Dr. Wang, you choose very beautiful date. Today, the 8th of August, for Chinese culture, 8, and in Vietnamese, Phát, the development. And today, I wish to double development for all university, especially Nam Cần Thơ University. My presentation is from vehicle assembly to software-defined green and intelligent mobility. You know, for a long time, Vietnam is the place for manufacture, for assembly. We have around 10 joint stock companies. All of them famous automotive makers such as Toyota, Honda, Suzuki, Daihatsu, Subaru, Ford, GM, everything come to Vietnam only for manufacture and assembly. Recently, we have VinFast, the pioneer in Vietnam, and not only in Vietnam, in the Southeast Asian for the electric car. And this is a very good opportunities for all students here, for lecturers here. This is a chance for Vietnam moving forward. You know, the General Secretary of Vietnamese Communist Party say, this is the era, new era, the era for rising Vietnam. And today, I would like to say about what is the responsibility of the university for Vietnam rising period, especially in the automotive field. You know, recently we have entered the decisive automotive transition. The market demand shift, moving forward, electric, connected vehicle, new mobility service, industrial competition, shifting from assembly capacity to mastery technology, supply chain, and intellectual property. This is very important. All Vietnamese university until now have the measure only not integrated. We need the system engineers because as Dr. Trọng Thanh Hải Tùng said, the vehicle is not the vehicle now. The vehicle now is robot, integrated all, mechatronics, mechanical, AI, everything, software defined. So, the engineer now should integrate it. System engineer, mechanical, electrical, electronics, software, AI, and data governance. This is very difficult
task for Vietnamese university. So, in the front of the development, we have 5 pillars. The first one, electric and powertrain battery. We have ESO, motor, inverter, BMS, thermal management, and second life battery. The second pillar, software-defined and connected vehicle. The third, ADAS, AI, and automated mobility. The fourth, smart factory and digital twin. And the fifth, last but not least, circular economy and energy integration. This in detail is the first pillar. This is electric powertrain, modern BMS and life cycle. You can read in my presentation PowerPoint. The second pillar, energy connected mobility and smart charging. The standards and protocol, flexibility, energy service, and integrated infrastructure. The third pillar, software-defined vehicle and cyber security. We have 6 architecture, software stack, communication, cyber security, over the air, and life cycle, and engineering methods. So, there are opportunities for all Vietnamese universities in Vietnam using the artificial intelligence chip. There is happiness that Vietnam is not the country for the U.S. to embargo to buy the intelligence chip, such as NVIDIA, Google TPU, Intel, AI processor, or Snapdragon. Also, about Harvard and computer, the application of artificial intelligence, we should use the edge computer, autonomous vehicle, AI servers, and robotics. At the present, I supervise 3 PhD students. We work with using the sensor fusion, LiDAR, camera, intelligent camera, radar for the autonomous roller, vibration roller for construction, highway construction. And also we use the data training for the recognition obstacle during flooding in the road with flooding. The ADAS and domain-specific automation for Vietnam. Vietnam, very special condition. Last month, I experienced, in the first time in my life, drive the Tesla Model Y from Los Angeles to Sacramento, about 600 kilometers with self-driving. And it's very intelligent. But U.S. highway is different in Vietnam. Vietnamese condition different. A lot of, you can see yesterday in the road in Cần Thơ city, a lot of motorcycles
and cowards in the street. So, the technology priority for Vietnamese condition, this is sensor. We should use a lot of sensor because, for example, camera could not work during heavy rains. For example, we should use radar, we should use selective or the mobilized camera. The second is perception AI, because you should have a lot of data from traffic data. We build. Now, my students build the traffic data in Vietnam, in Vietnamese condition. Motorcycle dance, non lane, monsoon, glare and flooding scenario. Validation part, simulation and scenario-based testing before public road trial, and the standard. The last pillar, this is smart factory and digital twin. We have a design, we have to build, operate service, and recover. For example, students can study about BMS to come with tropical climate in our countries. High humidity, very high humidity, high temperature. You know, the wind fast. Taxi driver told me a lot of when the hot summer, they can very long time for charging, for example, and the life cycle of the battery reduced. So we should build a robust thermal design, moisture and corrosion protection, and sensor durability validation. We have constraints about supply chain, limited local high-tech supply. We have missed traffic reality. You can see traffic jam every day. And this requires spatial AI perception, sensor fusion, and scenario-based testing. And the last one, the defeat challenger one, this is interdisciplinary talent. As I said before, we need now integrated knowledge in the smart mobility. Not only mechanical as before, but mechatronics, but with AI, with software, everything. So, if we see at the training academic program of all universities in Vietnam, we produce automotive engineer, not system engineer. So, this is not suitable for the new era. So, in order to move from component engineer to system engineer, every university should train the future automotive engineer, must connect hardware, software, energy, and data. This is very difficult task, but we should do. The program should have mechanical core, electric powertrain embedded,
software and network, AI and perception, safety and security, and smart production. And all we live in the AI era. So I suggest the scam of training at the university. The student have 30% of time for the scientific foundation. This foundation very important. They can use the AI to seek the foundation, to seek the theory. 20% for guided learning, seminar, discussion, design, critics, and communication is order. And 50%, half of time for practice, and practice. Project-based learning, lab, vehicle theater, simulation, design project, captain project, and real problem solving. So, I suggested 6 interdisciplinary modules should be in the automotive academic program for any university in Vietnam. The first one is the electric mobility. It's comprised with the EV architecture, motor driver, inverter charging, energy system. The second, battery intelligence. This is intelligent in battery, BMS, suitable for Vietnamese climate condition. SOC, SOS, SLB, thermal management, safety, and especially recycling. The third module, automotive software, embedded, AutoSAR, KNFD, over the air, and telematic. The fourth module, AI and automatic mobility, comprised of perception, sensor fusion, simulation, vehicle to everything and others. The fifth, smart factory, robotics, MES, digital twin, industrial AI, quality analysis. And the last one is the safety, security, and sustainability. Where Dr. Tong? Where Mr. Tong? Are you happy? Somewhere? And some lecturer here, some student, you can see 6 modules should integrated in the program. In order to the new program, we will provide system engineer working excellent. We should have a university, industry, and government partnership. The university, the task is the curriculum and outcome standard, foundation research, lab infrastructure, competence validation. Enterprise, real industrial program, equipment and software set, expert mentors and data, scholarship and internship. And the government, state, skill standards,
share research facility, standardization support, and R&D incentive policy. I do not know about Taiwan, but I think we should use in share higher education because before every university have one lab, and I suggested that the government build a very modern lab for all university. For example, in Mekong Delta, one lab for AI using in the automotive field, for example, we can share the lab. Some research priority for Vietnam. The first one, Vietnamese traffic data set. So my PhD student and master student now build the data set, but very difficult. You know, character of Vietnamese people is not sharing. When we come to the dealers, when we come to the automotive service center to receive data, they did not give. Very difficult. Tropical BMS, very good field for research. Smart charging test bed, digital twin system, vehicle cyber security as a very new field in Vietnam. And the last one is battery circular economy. In Vietnam, no recycling factory. But if the EV, BEV, battery electric vehicle, more and more, we should have the second line model, battery passport, sorting and recycling pathway. And I give a roadmap for 10 years. This year and next year, this is foundation. From 2028 to 30, scale up. From 31 to 33, validation. And from 34 to 35, leadership. So in conclusion, our country automotive future will be determined not only by how many vehicles it produces, but by how much technology, software, data, intellectual property, and engineering capability is ours. So, we should reform curricula, we should build shared infrastructure as I mentioned before. We should make industry the default. Thank you for attention. Anyone have a question? Please raise the question for the discussion panel. Thank you. Yeah. Thank you, Professor Dũng. So we have a session of Q&A. So maybe later we can give the question to Professor Dũng. So now please welcome the second keynote speaker. Come from Professor Wei Chen Wang, the Taiwan National University, Cheng Kung University. Yeah. With the title Clear Air from Development of e-Soft to Air Decarbonization. Please.
Okay, good morning. Actually, this is my second time in Nam Cần Thơ University, being invited as a keynote speaker. I appreciate Nam Cần Thơ University to invite me to talk here, share the information to everybody. All right. I'm Wei-Chen I'm coming from Department of Aeronautics and Astronautics, National Cheng Kung University. And actually, last time I share more about research and my personal, our team, the work our team has been doing. But this time, I want to spend more time like talk about ourselves, like NCKU, in terms of NCKU and Thailand and Taiwan. So this is Thailand, Taiwan. I don't know if any of you have been here. This is a beautiful, historical, and very nice place to stay. All right. We have a lot of very delicious, world-famous food around the world. All right. All the visitors coming to Taiwan, the first place they are visiting is Thailand. Okay. And Thailand is where the NCKU, National Cheng Kung University, located. All right. And this is our school, and we are top 4 university, one of the top 4 universities in Taiwan. And we have the 2,200 faculty members and 23,000 students. In our College of Engineering, we have 13 departments, and we are the aeronautics and astronautics. We also have the electrical engineering, mechanical engineering. So any of the students, any of the faculty members who was the great kids, okay, please join NCKU. We have the best engineering school in Taiwan, so welcome to NCKU. So this is my personal background, and besides the professor in NCKU, I also serve as the adjunct professor in VNU, Vietnam National University. So this is our lab, and we have actually 4 parts of research regarding the fuel and combustion analysis. The most important part I want to show you guys is in my team, we have roughly 7 Vietnamese students so far. And this is the Vietnamese students in my group, okay? So many Vietnamese students, they come to our lab starting from the exchange students. They stay as a master students, and they go for PhD, get a PhD, and come back as a faculty members to serve Vietnam. We also have some international collaborations with many of the countries and many of the universities in Vietnam. And this is the MOU we signed with the Nam Cần Thơ University, between Nam Cần Thơ University and NCKU. It's signed by last year, the November 2025. Okay, back to my work, all right? So I watch your time, but I don't think I have much time to talk, and it's almost coffee time, and I just briefly introducing my research. So now we are talking about clean air. We just hear the presentation from the last speaker regarding the automotive. It's on the ground. Now we're talking about the sky. Okay, how can we get a clean sky? The zero emissions, net zero, we call flight net zero, clean sky. We call it air decarbonization. Okay. And air decarbonization, the air decarbonization, the best way to do this is we use the new fuel. Okay? Just like our human body. If we want to have a good health, okay, one of the way and the best way is to eat the healthy food. Same as the aircraft.
if we need to have a good aircraft, the best way is not changing the aircraft, but we do the healthy food. So same, okay? So the best way is to get the fuel, clean fuel, and this fuel we call the sustainable aviation fuel. So currently in Asia, there are some pathways, there are some processes we make the sustainable aviation fuel. There's a short name which is quite famous in the world now. We call the SAF. So SAF, there are some pathways making the SAF. Okay, there's HEFA, HEFA. There's a parity to SAF. There's alcohol. We coming from the ethanol or butanol. Okay, that kind of chemicals to the SAF. And now, in this time, the most new technology is we do the electrolyzed sustainable aviation fuel, which is coming from the electrolyzed green hydrogen, and to make the fuel, how to do it. So this is a current issue in Asia, and you can see in the newspaper, this is, we get an interview from one of the newspaper in Taiwan talking about the problems, the issues of this kind of thing in Asia. The SF research, in NCKU, we have some research. For example, the gas liquid mixing unit, the thermal unit, the gas flow control unit, heat exchange unit, pressure control unit, gas liquid separation unit, and the real-time tail gas analysis unit. All of these are very good research to develop this kind of new technology. We also have the fuel production test bench. We have the test bench for combustion. We have the test bench for engine test, okay, jet engine test, aviation engine test. We have the demonstration plan for the scale up, big scale, pilot scale facilities, as well as we have the electrolyzed hydrogen and fuel cell platform. So all of this makes NCKU, our team, our facilities, the best place to develop this kind of new fuel for aeronautics and astronautics. So this is the SF, different fuels we made from the different pathway, okay, in our team. And this is a fuel analysis we compare to the commercial aviation fuel. We call the Jet A1. So today, we are trying to introduce a brand new technology in the world. Okay, we call the electrolyzed sustainable aviation fuel, which we use the new technology without consuming too much feedstock and without fighting with some other processes to develop this kind of new fuel. We call it electrolyzed sustainable aviation fuel. And the most important part is we have the hydrogen production from the electrolysis, renewable energy. And then we capture the carbon dioxide from the capture facility. We convert the CO2, carbon dioxide, into the fuel, sustainable aviation fuel. Okay, and this is the fuel product. And the leftover hydrogen goes to fuel cell, produce the electricity to support the power of the whole process. So this is quite a complicated but very, arranged system. So in the world, there are 7, I would say, companies or institutes doing this job, okay, which is our competitor, okay, coming from China, coming from Europe, okay, coming from the United States,
Okay, 3 companies from United States, 3 companies from Europe, 2 companies from Europe, and 2 companies from China. So to do this, we are trying to step by step, starting from laboratory development, which is the job we are doing. So we developed 4 processes. Remember the process I'm talking about. Number 1 is trying to capture the carbon dioxide. Number 2 is trying to produce hydrogen from green technology. Number 3 is trying to convert the carbon dioxide into the aviation fuel. And the last one is to convert the leftover excess hydrogen to electricity. And then when we produce the fuel, number 2 is we try to burn it. We'll see what is going to be the combustion and propulsion characteristics for the fuel. So we do the ignition, we do the spray test, we do the flame speed, we do the soot formation. The next part, once we confirmed, okay, this fuel is what we want, we start calculating the energy and exergy analysis. We start calculating the economic cost for to produce this fuel. Moreover, we do the flight test. Not we, the government, the Air Force, the aviation company, they will do the flight test. And then they try to commercialize, they figure out the distribution, and it becomes our daily life. This is very important because later on, once, for example, Vietnam or Taiwan join the International Aviation Association, we are required to put in a few percent, 2 to 5% of this kind of fuel. Okay, if you don't do it, I'm sorry, you cannot go to Europe. You cannot fly to the United States. You're not even going to Japan because your fuel tank doesn't have this kind of fuel. All right, so this kind of fuel will be a lot of market. Okay, so we start from the first one. I'll quickly go through each of the process we were doing. So the first one is we're trying to capture the carbon dioxide for our feedstock. So the capture efficiency is 95%, and the absorption capacity is about 0.6, and we dissolve 98% of CO2. Capturing CO2 is to letting us, we have enough material to produce the fuel. So we need a good capture efficiency, and we need a good dissolved CO2 purity. All right, so this is our equipment, okay, facility. So this is a good room temperature, normal pressure, okay, continuous, and then it's cheap and lifetime process, easy for fit for purpose. All right, that's the first one. And second one is we try to develop the process converting the CO2 to SF. So this is an experimental scale up. We try to convert CO2 to SF. So the fuel we convert, it has to be like this. Number 1 is the isomer to normal alkane ratio has to be about 1.2 to 1.4. So that means number 2 is the aromatics inside the fuel has to be less than 25%. Okay, 17%. That is good. All right. So that's the distribution for paraffins, alkene, alkynes, aromatics, and cyclic for the this kind of aviation fuel from CO2. We also monitor the real-time temperature, real-time hydrogen, real-time CO2, real-time carbon monoxide coming from this process, okay? So we keep looking at the temperature to make sure the heat transfer along the process is okay.
we monitor the H2 to make sure that the H2 coming out from this process can be applied to fuel cell. We monitor the CO to make sure, again, that coming out from this process can be used in fuel cell, because too high of CO is not capable for using in fuel cell. We keep monitoring the CO2 as well for looking at the conversion, all right? So that's the second one. We move to the third one, is trying to produce hydrogen from the green energy. So this is a hydrogen production from the ion exchange membrane, we call AEM. So through this process, we try to make stoichiometrically enough hydrogen to meet the carbon dioxide, enough for making the sustainable aviation fuel. So that's the third one. And the fourth one is trying to use the fuel cell to deal with the leftover hydrogen. So the leftover hydrogen will go to the fuel cell high temperature pump fuel cell process, all right? And the specifications of the fuel cell, and we use this fuel cell to convert the excess hydrogen to electricity, and the electricity can be support to the process. All right. So that is the process to make the fuel. Then we try to burn it. So the next process, more interesting, is the fuel combustion. So in terms of fuel combustion, we do the 4 types of combustion test. We do the ignition delay, we do the soot formation, we do the spray characteristics, and we do the nominal flame speed. So ignition delay, we use the ITT, ignition delay tester, or sometimes we call the constant volume combustion chamber. We test the SAF we make. We also test the commercial aviation fuel, which is Jet A1. We also test the JP5, which is a military jet fuel. So you can see, based on the combustion analysis, at a low temperature, which is the right-hand side, you can see the right-hand side, the red point is the ignition delay of the SAF we make. And that is, in terms of ignition delay, is lower than traditional fuel. What that means is the fuel is easy to ignite, all right, at low temperature. So the low temperature ignition is better, which means at a cold area, for example, Russia or north of China, this kind of fuel will be super. The second characteristic of combustion is the spray. We try to test the 3 fuels as well. We try to test in our the spray characteristics in our constant volume combustion chamber. We try to use our ICMOS camera to picture the combustion, the spray image. So you can see the orange one is the Jet A1, spray characteristic of Jet A1. And the blue point is the spray characteristics of SAF we make. So in terms of spray penetration, spray angle, and spray volume, it's quite similar to the traditional fuel. We move on to the flame speed, how the flame propagates. We also test this in our visible constant volume combustion chamber. Use our camera, ICMOS camera, to test the 3 fuels as well. So the nominal flame speed we test through our 3 fuels, you can see at a different pressure, okay, or different equilibrium ratio, our SAF, the nominal flame speed is similar to the traditional fuel. The last combustion test is we
measure the formation of soot, which means we want to know in terms of the black smoke what is going to be. So you can see we have the counterflow combustor. We test the small point. We test the TEM as well, all right? And we try to use the LII to test the soot formation. You see the green point, okay? The green point is the soot formation from SF. And the blue point is the soot formation of the JA1, the traditional aviation fuel. So in terms of soot formation, it's way lower than traditional fuel, which means the carbon emission can be gradually reduced. So we also took the image of the fuel we burned and compared to the traditional aviation fuel as well. So all the combustion test has been finished, and we make sure that, okay, the fuel we make not only satisfy the specification, but also pass the combustion examination. What should we do? We should know where is the market and how it costs, right? So our team, one professor of our team, he does the process evaluation. We call process evaluation is we need to evaluate the process in terms of energy, in terms of economics, in terms of environment. So some people call it 3E. Triple E is these 3E. Once it's satisfied, then we can name it sustainable, okay? So we look at the energy, all right, the energy. So we look at a different energy destruction. If you have the, you took a class of the thermodynamics, we look at different units of energy destruction. We try to calculate which one has the largest energy destruction, and then we calculate the thermoeconomic value. And also, this is the, after evaluating the process, after looking at the energy consumption, after looking at the process mass transfer, we try to see the price, the unit price of the fuel we make, okay? So based on the calculation, the electrolyzed sustainable aviation fuel, if people are trying to make it and sell it, okay, the per liter price is $3.72, right? And this value is quite close to the value trying to sell by the 7 companies I just showed. So this price, $7.72, are very reasonable price. At the end, my conclusion, thank you for your patience. I'm almost finished. The conclusion, I call now and forever. So now we try to develop in the lab, trying to make the fuel we satisfied, okay, was the system integration as a future work. We try to do the combustion studies, was 4 combustion studies. The next part is trying to put in the jet engine and try to test the propulsion from the engine. We try to evaluate the process in terms of energy, in terms of economics. The last one is environment. So the most important part is trying to calculate the carbon footprint coming out from this fuel. The rest of them, the flight test, commercializations, supply chain distributions, and in terms of daily use, it requires like I said, the collaborations between the government, aviation company, the petroleum company, Air Force, and engine company. I thank you very much for listening, and if you have any questions, we have a question stage, and I would be very happy to talk to you after the talk. Thank you very much.
Thank you very much, Professor Wong. So, ladies and gentlemen, now it's time for tea break. And we have 20 minutes for tea break in the room E61. We organize a tea break here, but before coming to the tea break room, we would like to invite you come to the stage for a group photo. Yeah? Dạ, xin được chân thành cảm ơn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Chí Ngôn và xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị lãnh đạo, quý vị khách quý sẽ cùng tiến lên sân khấu để chụp hình lưu niệm với ban tổ chức trước khi chúng ta nghỉ giải lao. So before we go on to the break, we would like to invite all of you to please come to the stage for the commemorative photo, please. Các bạn sinh viên chúng ta ổn định vị trí. Dạ, cô ơi, mình chụp lãnh đạo trước rồi sinh viên mình chụp đợt 2 nha cô. Xin được thông tin đến toàn thể quý vị là sau khi chụp ảnh xong chúng ta sẽ có 20 phút nghỉ giải lao và ban tổ chức có chuẩn bị tea break để phục vụ quý vị tại phòng E601. Chúng ta sẽ di chuyển theo sự hướng dẫn của ban tổ chức. Xin được thông tin đến quý vị. So the organizing committee would like to respectfully announce that we prepare the tea break for everyone at the room E601. So we would like to invite you to enjoy the tea break, and the conference will continue after 20 quý lãnh đạo minutes. chúng ta nán lại một xíu giùm em chúng ta giữ nguyên vị trí. So we would like to invite all distinguished guests to please remain on the stage for a moment. Xin được mời các bạn sinh viên mà chúng ta bận đồ của khoa cơ khí, chúng ta sẽ di chuyển lên để chụp hình chung với quý thầy cô. So xin mời các bạn. We would like to invite all of the students of the faculty to please come to the stage for the commemorative photo with our distinguished leaders, with our scientists and speakers. Please welcome. Thông tin từ ban chấp hành đoàn khoa cơ khí, bạn nào lên chụp hình được cộng thêm 5 điểm rèn luyện. Dạ, quý thầy cô chúng ta đợi một xíu giùm em. Cho mấy bạn áo cơ khí lại đây. Mấy bạn tiến ra phía sau quý thầy cô ở phía trên nhé. Mấy đứa chụp cho thấy cái mặt để cộng thêm điểm nha. Bên đây nè, mấy đứa. Dạ rồi, xin mời quý thầy cô nhìn camera. Các bạn phía sau chúng ta thả number 1 nhé. Thả like giùm anh nha. Dạ 1, 2, 3. Quý thầy cô dưới mình thả like một cái cho trẻ trung như quý thầy cô ơi. 1, 2, 3. Rồi, xin được chân thành cảm ơn quý thầy cô. Các bạn sinh viên quay trở về vị trí ngồi. Xin mời quý thầy cô chúng ta sẽ di chuyển sử dụng T-Rex theo sự hướng dẫn của ban tổ chức. Chương trình của chúng ta sẽ quay trở lại sau 20 phút nữa. Xin được thông tin đến toàn thể quý vị.
em nói bạn dưới. Dạ bạn chở bạn chuyển ở dưới đây mới chiếu được. Em chuyển slide lên cái máy anh dùng. Em chuyển lên.
Thank you so much. Thank you. If you have a trouble, can you support during the presentation? This is okay. You have a problem. Thank you so much. Hello, and we hope we enjoy the good tea break just now, and now we move to the next plenary talk. We would like to invite Professor Masahiro Oshima, from Vice President and Director, also Professor of Sunwa University of Science, Japan. Professor Oshima will give us lectures with the title of Peerless Motors and Magnetic Levitation Control. So let's welcome Professor Oshima. Hello everyone, I'm Masahiro Oshima from Sunwa University of Science, Japan. Thank you for kind introduction, Mr. Chairman. And firstly, I would like to thank the rector in this university, vice rector, vice president, all staff of this excellent conference. Thank you so much. Let's start my presentation. Title of my presentation is Bearings, Motors, and the Multi-Levitation Control. This is outline of my presentation. At first, I would like to introduce the motor with the mechanical bearing and motors with multiple bearing and bearings motor. About bearings motor, advantages, I will show you the advantages and the structure and winding distribution and principle of suspension force generation and the control system, multi-levitation test result and application. And I would like to show you the recent topics, oscillatory motion using multi suspension control, and finally conclusion. Before that, I'd like to introduce my university. This is map of Japan. Here is
Sorry. There's a pointer? No. As you know, Tokyo is capital of Japan here. And my university located Suwa area here. Suwa area is located is almost center of Japan. It takes about 2 hours from Tokyo to Suwa by limited express. This is one of the main buildings of my university. The height above sea level is about 900 meters. My university is located in the highest place in the universities with the Faculty of Engineering, Japan. And there are a lot of sightseeing spots, tourist spots around my university. There are a lot of hot springs and skiing courses. So many tourists come to these spots all season. And there are a lot of beautiful lakes. How it works? Okay, let's start my main topics. At first, introduction. As you know, the motors widely used in the industry field, home appliance, EV, HEV, robot, and so on. Almost motor, mechanical bearings are used. Rotor shaft is supported by mechanical bearings. So there is some drawback in the mechanical bearing, like this. Necessity of the maintenance, pollution by oil, limitation of bearing lifetime, limitation rotation speed. In order to solve these problems, motors with magnetic bearings have been developed. This kind of motors have advantages, features are as follows. No lubrication, no wear, maintenance free, high speed operation, high speed drive can be achieved. So this kind of motors have been applied in the turbomolecular pumps and so on. This figure shows a typical configuration of a motor with magnetic bearings. This part is motor. In this part, rotational torque is generated. And both sides, please look at both sides. These are larger magnetic bearing. In the larger magnetic bearing, the larger force, larger suspension force is generated. So we can support a rotor shaft without mechanical contact. The thrust magnetic bearing, rotor shaft is controlled actively in this direction. But there is some drawback. You can see that in order to support a rotor shaft stably, the size of larger magnetic bearing is almost the same as motor. As a result, shaft length is longer. And in order to support a rotor shaft, the larger force is generated to larger direction. One single phase inverter is needed each direction, X positive direction, negative direction, and Y positive direction, Y negative direction. Totally, the whole single phase inverter is needed, each larger magnetic bearing. As a result, the number of inverters, controllers, electric wires are increased. So overall size, total cost are increased. In order to solve these problems, bearings motors have been developed, starting now. This figure shows the bearings motor.
In this case, there is a two units, bearingless unit. In each unit, torque and suspension force is generated. Both torque and suspension force generated. As a result, shaft length can be shorter. As a result, high-speed operation and high-power operation can be achieved. On the other hand, furthermore, this three-phase inverter is controlled the rotational torque and the rotational torque and the motor speed. And in order to support the rotor shaft, to control the larger position in the bearings motor, we need only three-phase inverter. One three-phase inverter is needed. Totally two three-phase inverters needed. As a result, the number of inverters, controllers, electric wires can be reduced. Overall size and cost will be reduced. I will introduce the structure and the detailed structure and the principle in the next slide. This structure and bearings motor structure and the control method can be achieved, can be applied. Conventional motor type, induction type, synchronous reactance type, switched reactance type, and permanent magnet synchronous type. These are expected applications of bearings motor, pump drives, spindle drives, compressors, flywheel energy storage systems, and so on. Small liquid chemical pumps are commercially available now. This photo shows a maglev, multi-levitated vehicle. This is a Shanghai maglev. This is Japanese maglev. This is not commercially available still now. These maglev, the vehicle is levitated without mechanical contact. The vehicle linearly moved to the straight back. But bearings motor, rotor shaft is without mechanical, rotor shaft is supported by electromagnetic hose without mechanical contact. The rotor is rotate, little bit different from the maglev. This figure shows winding distribution, the structure of the stator and the winding distribution. Stator is only one core. Three-phase U, V, and W phase windings are wound in the one stator. But these figures shows each winding respectively. Please look at the U phase windings here. Windings in the blue circle we call motor winding. By excitation of the motor winding, rotational torque is generated. It's quite the same as conventional motors with mechanical bearing. Please look at the red circle. This is a unique winding as a bearings motor. By the excitation of this winding, the suspension force, larger suspension force is generated. As a result, rotor shaft is levitated without mechanical contact. Let us show you the principle of suspension force generation. Here is a stator core. Here is rotor. Black part is a permanent magnet. In this example, the whole pole.
N pole, S pole, N pole, S pole, totally 4 pole. And this winding is motor winding. For simplicity, in this figure, the motor winding and the suspension winding described by the 2 phases, A phase, B phase. This is the motor B phase winding. And here, there is a A phase motor winding, but it's omitted in this figure. Please look at the small circle. This suspension winding, A phase, here and here. This is the B phase, B phase. Okay. And in addition, this black arrow shows a permanent magnet flux in the air gap. For example, when the rotor is positioned like this, we excite the suspension winding, A-phase suspension winding here and here. As a result, suspension flux such as red loops, 2-pole red loops flux generated. As a result, please look at this air gap. The air gap flux density is increased because red arrow and black arrow oriented the same direction. Air gap flux density is increased. On the other hand, the black arrow is generated, goes through the air gap opposite direction of the black arrow. As a result, air gap flux density decreased. So air gap flux density is unbalanced, right side and left side. As a result, electromagnetic force is generated this direction. And if suspension winding current follow in opposite direction, air flux density is increased here. It's decreased here. As a result, the electromagnetic force is generated this direction. And in addition, if the B-phase suspension winding excited, suspension flux is generated like this, like this. Air gap flux density unbalanced here and here. Then radial force is generated Y direction. The arbitrary suspension force, magnetic force, is generated by the net vector sum of Fx and Fy by regulating current amplitude and direction of the suspension winding current. This is the principle of suspension force generation. This figure shows the control system. Here is a bearings motor. And this part is a motor speed controller. It's quite the same as the conventional motors. It's widely used. It's called as a vector control, field-oriented control. It's quite the same as a conventional motor. This part is a magnetic suspension controller. This is a unique part as a bearings motor. At first, we need a gap sensor, two perpendicular directions, the X direction and the Y direction. Rotor radial position is detected, feedback. This is a position command, position reference. Difference between the detected radial position and differences are amplified by proportional integral derivative controllers. And then the suspension force command, X direction and Y direction determined. And in this block, the suspension force command transformed into the suspension winding current command.
And then these two-phase coordinate current command transformed into the three-phase. And then this is inverter. In this inverter, the current following control is done, performed. Let us show you the experimental test result. This is a prototype machine. It's a vertical type. This part is bearings motor. Here is a rotor, and here is stator. This is winding. And bottom of the shaft supported by mechanical bearing. In this part, rotor radial position actively controlled without mechanical contact. And we have two gap sensors here and here. In this part, the rotary encoder, rotor angular position is detected by this encoder. Motor specification is like this. Outer diameter of the stator is 95 millimeters, and actual length is 50 millimeters. Output power is 600 watt at 4,500 revolution per minute. Okay, this is a photo of the prototype machine. Okay, let us show you the video. Here is Here is the top of the shaft. This is the ball bearing. We need a ball bearing, although we call the bearings motor, because, in the normal operation, we don't need a mechanical bearing, but and stand still, and at the emergency, we need a mechanical bearing here. At first, I switch on only motor speed controller. Please look at the mechanical bearing. Now with the touch down, the ball bearing is, once again. Please look at the ball bearing. At first, motor speed controller, only motor speed controller is switch on, so rotor shaft touch down on the mechanical bearing. The mechanical bearing also rotate. And after that, I switch on the motor's multiple suspension controller. After that, ball bearing stop. It means that rotor shaft suspended without mechanical contact. Please look at the video. I'm sorry. Motor speed controller is switch on. And please look at the ball bearing. Bearing stop now. It means that the rotor shaft is suspended without mechanical contact. There is a little bit gap. This is an example of the rotor levitation test result. We observed the rotor radial displacement X and Y direction. Here, at this moment, I switch on the motor, multiple suspension controller. Rotor is rapidly levitated just after the suspension controller is switched on. This figure shows the rotor radial displacement when the rotor is rotated at 4,500 revolutions per minute. You can see that after the switch on of the multiple suspension controller, the rotor is rapidly levitated just after the suspension controller is switched on.
After that, rotor shaft is stably suspended without mechanical contact. This is the acceleration test result. Rotor is accelerated from 0 to 3,000 revolts per minute by step function. These are rotor radial displacement. You can see that during the acceleration and after the acceleration, rotor shaft is supported without mechanical contact stably. These are expected applications of bearings motors. Bearings motors are suitable for the motor drive in the circumstances where the difficult to lubricate and maintain bearing, and impossible use of oil, such as super low temperature, vacuum, liquid, and so on. And bearings motor is suitable for the circumstances where the pollution by oil is problem, and the destruction and of the bearings of oscillation motion is problem. And of course, the high-speed drive and suitable, and the long shaft drive is suitable. This photo shows a collaborative project with companies in my lab. Liquid pump, solid liquid separator, information device, and fly oil energy storage system. Okay, next I will show you the recent topics. It's oscillatory motion using multiple suspension control. Machine with oscillatory motion is applied to the car wiper, food processing, machine tools. In this machine, the mechanical bearings and or cams are subjected to heavy load, which may lead to their wear and tear. The overall size, including oscillatory motion mechanism, is expanded. To solve them, it has been proposed that oscillatory motion mechanism is replaced by a built-in motor with multi-gravitation technique. The oscillatory motion mechanism is successfully built in the bearings motor and can be realized by the radial position control of bearings motor. Our target is to be applied oscillatory motion mechanism with bearings motor in machine tools. This is a control system. I already shown previous slide. Please look at this position command. Trajectory commands are input to the larger position commands, x-axis, y-axis here. To reduce amount calculation, when applying the trajectory command for the complicated shapes and be convenient for the signal processing, trajectory command are stored in the memory in advance and read out each time. This is a control system. Here is a bearings motor. This is a controller. This figure shows the frequency characteristic of this block. You can see that in the high-speed region, the gain is reduced, unfortunately. As a result, high-speed trajectory control is not realized. Rotor position is not followed to the along the rotor position reference. In order to solve this problem, we added a feed-forward controller like this.
in the feed-forward controller, the gain frequency characteristic is like this. As a result, we can realize the stable operation. That is to solve this problem, the feed-forward control system to apply using the sequential Fourier transformation. Let us show you the experimental test result. Okay, this is the specification of the prototype machine. This is the experimental test result. We measure the trajectory, observe the trajectory on the XY plane for the 1 second. Speed is said to be 3,750 revolutions per minute. XY plane here. Red dotted curve is the reference of the trajectory. This is example. The detected rotor position is a blue line, blue curve. You can see that. Sorry, this here shows the trajectory when the feed-forward control is not applied. You can see that rotor position is not followed to the reference. On the other hand, if we apply the feed-forward control, detected rotor position is just followed to the reference. I try to the acceleration test 1,000 to the 10,000 revolutions per minute. At first, we observe the rotor radial displacement. Blue part means fluctuation, rotor fluctuation when the feed-forward control is not applied. Yellow part shows the fluctuation when the feed-forward control is applied. You can see that by applying the feed-forward control, the rotor fluctuation is remarkably reduced. And we observe the Y direction displacement. Blue part is when the feed-forward control is not applied, it has divergence. On the other hand, yellow part is rotor fluctuation is quite small. As a result, we confirm the validation of the proposed feed-forward control. Okay. Finally, these are conclusion. Okay, thank you so much for kind attention. Thank you. Time is over. Thank you, Professor Oshima, for a very interesting talk. And we have a panel discussion later. So if you have any question, just send your question to the secretary, and later we will have a discussion. And as we move to the fall plenary talk, we would like to invite Professor Wang Zhenqi from the Department of Mechanical and Electromechanical Engineering, National Sun Yat-sen University. Today, Professor Wang will introduce with us. The topic is impacts of current conditions on clean machining performance and energy consumption. So let's welcome Professor Wang. Okay, thank you. Our dear Chairman and Rector, President, thank you. And to Vice President and our speakers and our participants. It's my honor to be here to have a talk, and I will share our research results. Today the topic is about the impact of cutting conditions on green machining performance and also related energy consumptions. I'm from Sun Yat-sen University.
This university located at the south of Taiwan, and also Saiyan. The name is our country father's name, so it is very interesting. And our university located at south of Taiwan, and nearby we have a mountain, a national park mountains, and also beautiful overseas beach. So if you go to our campus, you can see the beautiful sunrise and sunset. Okay. Today our night includes several parts and about biography, introductions, and also the theory of machining process and experiments and result discussion. Okay, few pages about me. The first one, I graduated from Cheng Kung University, from bachelor to PhD program. And now I'm served as the professors in Department of Mechanical and Electromechanical. That is mechanical engineering, okay, in Southeastern University. And also I charge for the industry and academic cooperation in our universities. Because of now in Taiwan, especially south of Taiwan, now Taiwan's government focus on the semiconductor industries. So just like in Kaohsiung, we have two major company. One is TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. The other one is ASE companies. Okay, TSMC focus on the advanced manufacturing process. ASE focus on semiconductor packaging techniques developments. So these two companies also our partners. So my job is to keep the close relationship between companies. And previously, I served in other universities, just like our Professor Xie, Professor Pong's, and National Tsinghua University, located in Taichung. Okay, I also served in the Department of Graduate Institute of Precision Machining. And I also served some international journal, editor-in-chief, Smart Science. If you want to publish your research result, welcome you to submit to our journals. Also, associate editors for some international journals. And now I also served selected as the top 2% scientist. I think that is a very important thing. I will encourage all the students, try to join some international exhibition shows and to present your research result or your project result. And then you will obtain so many experiences, okay? So let's go back to our topic. Green machining is very important for manufacturing industries because now everything's focused on the green, right? Energy saving. Just like the previous Professor Wang mentioned about energy reductions. Because now ISO international standard, just like 14955, and we always focus on energy issues. So even in machine tool industry, we need to help them to do the energy consumption or energy reductions. Okay, and according to the International Energy Agency, the global electric energy demand for machine tool accounts for 1 to 3%. Okay, so that is the important things, and also the demand is increased year by year. So for our goal, we need to help our industry to do the machining process efficiency to let it decrease. Okay. And according to the standard 14955, okay, that is the regulation. That is the regulation for the machine tool. If you want to do the energy consumptions, you can follow this standard. Okay. So nowadays in the world, just like in Germany, okay, I think that is the DMG Mori
That is the top one company for the machine tools. And they have developed a novel machine tools, and they also claim this kind of machine tool can do 30% energy reductions. Okay, I think that is quite normal equipment. Meanwhile, in Japan, Mazak, they claim go green. Okay, they also develop green machine tool. And most important things is they claim they can do 50% energy reductions before 2030. Okay. And as you can see, the slide shows the right-hand side, another company, Okuma, also Japanese company. Very famous two companies in Japan. They develop a novel green machine tools. And on the other hand, digital twin, I think these two words is very popular in the world, right? Digital twin is also very important things, okay, for energy reductions. And what is digital twin? You can think about that is two models, okay, two models. One is related to theoretical basement, theoretical model. Okay, you can analyze the cutting force. You can analyze the stability of the machining process. Okay, that is the first one, model, theoretical. The other model is experiment. Okay, you can use the data-driven to analyze your machining process, or you can directly apply commercial software. Just like the Siemens is a German company. They have developed RM, VM software. Okay, so you can use these two models to construct your digital twin models. In my lab, we call it multiple. We developed the third model. Okay, the third model. The third model is AI model. So you can use three models to verify your system, to verify your machining process. Okay, I'll show you later. And important thing is, if you want to do energy reductions from control your machining parameters, you can use these two regulations. ISO 14064, the other one is 67. 64 in these regulations related to three different things. The first one is you need to understand your CO2 emission in your whole company. Including your process, including your material, okay. And in 64, the second category related to your supply chains, carbon emissions. And finally, the third one is verifications, okay. So that is ISO 14064. And 67 related to carbon footprint. That is focused on product only, okay. So you can follow these two ISO standards to do the energy reductions. So that's why we research in our lab. We optimize the cutting parameters. Okay. Recently, a paper published in the right-hand side. Do you see the pictures? And we can decrease the 30% energy conductions. Okay. And from cutting fluid treatment optimize, or cutting fluid supply, or some systems. Okay. But for my lab, I try to optimize the cutting parameters, just like the feed rate, rotational speed, something like that. I'll show you later. Okay. So our goal is going to net zero. I think nowadays, even in United States or in Europe, they need to propose the NDS,
NDS. Okay, NDS is just like in Taiwan. We claim we will have 30 to 50% energy reduction before 2050. Okay, so I think in Vietnam with the same situation. Okay, the slide shows the machining process, machine tool power profile from initially when your machine start. We both know that if you want to do the machining, your machine tool should be warmed up. So from start of the warm up, you have already energy consumption, right? And when you do the real machining, okay, for example, material removed, start, your spindle, your feet, motors will have energy consumptions. Okay, so as you can see, that shows the rate rectangular in rate. Okay, that is so-called background energy consumption for machine tool. So, how to do the energy saving? Our goal is to shorten the machining time. If you can shorten the machining time, you can do the energy. You can have the energy consumption result. Okay, the second part about the theoretical analysis. That is the first part of the digital twin. So as you can see, that shows we have the cutting force equations, and those three equations related to x, y, and z directions. And in these equations, they have some important parameters, just like the c, that is the feet of tools. These c coefficients, these parameters related to tool rotational speed, your spindle rotational speed, and also feed rate, and also number of the fluids. Okay. And the second one is helix angle of our tools is also very important. Okay. And then emerging angles, that is related to the AE. What is AE? That is the cutting direction, cutting tips in radial directions. And AP is tips of cut in axial directions. Okay, so AE and AP are very important for us in our research. Okay. So the final one, the final parameter AP, that is the tips of cut in axial directions. And also we have another very important coefficient, KIJ, that is the cutting force coefficients. This coefficient is also very important and can be influenced the cutting force. And this coefficient is related to your material, and also related to the correlation between material and your tool. Okay. So sometimes we have two kinds of machining, two kinds of milling process. In the left-hand side, as you can see, when the tool rotate in clockwise, and this one is a workpiece. And we have moving directions to the right-hand side. And we can observe this entry points. The tangential velocity direction is opposite to our feed directions. So we call it up milling. So for down milling, cutting velocity and feed direction are the same. So do you see that the pictures in the right-hand side? That is the down milling workpiece surface phenomenon. Left-hand side is up milling phenomenon. Okay, so do you see that? The surface roughness is quite different. Down milling is better than up milling. Okay,
So that is the idea. That is the idea for us. Try to use these two kinds of cutting paste to do the energy reductions and increase surface roughness. Okay, surface roughness index means quality of our workpiece. So we try to do some experiment. I was appreciate Professor Pons because this research result is cooperate with Professor Pons. And we take an example. We take an example from thin workpiece. This kind of workpiece is very important, and we can apply it in semiconductor industry, or in the aerospace, or in the car, because turbine is sometimes just like this kind of profile. And we both know that this kind of profile of the workpiece are quite hard to machining. Okay, so we use this to do our experiment. And for the experiment plan, we try to monitor in chatter. What is chatter? Chatter is a kind of unstable vibrations. And the reason occurs for the chatter is very complicated. So we need to try to monitor the chatter effect. So do you see the pictures? The surface roughness is quite bad because chatter occurs. Okay, the right-hand side without any chatters, so the surface roughness is quite good. Okay, and then besides monitoring chatter effect, we try to suppress the chatter, avoid chatter. Okay, avoid it. And also very important things, we try to monitor in the carbon emissions, CO2 emissions. Okay. So our experimental platforms, and we apply Taiwan brands, Dongtai company. Okay, Dongtai company. And that is the 5-axis machining tool, machining tools. We use it. And also, we use Siemens digital twin model. Okay, IMVM, run my virtual machine. IMVM is very similar as that is the virtual simulation platform. 100, roughly 95% performance similar as the real machine. So that is our digital twin model. Okay, so we use it to do the simulations. So if you construct the workpiece model, after that, okay, you can use SolidWorks or AutoCAD or Hypermeer to construct your workpiece, and then generate the G code. After generate the G code, you can import into the IMVM software platform, and then as you can see the slide, the emulation shows the machining process. Okay, you can use it and to check any collision occurs or not. Okay, to guarantee the safety of the machining process. After that, we do the real machining. Okay, and then we use the Dongtai company machine tools to do the experiment, and then we mount the accelerator. On the spindle, or besides that, we use the microphone sensors to detect the sounds, during machining process. So now we have two data. One is from accelerator, the other one from the sound vibration data. Okay, and after that, finally we use the QUÄC surface roughness measurement equipment to measure the surface quality. Okay, and that is our workpiece. The thin wall workpiece. The definition of thin wall workpiece is the width
the ratio of waist and length over 10. We can call it single word. So my student has been analyzed this kind of workpiece by ANSYS, and if you use ANSYS to stimulate the vibration situation, you will find that it's a very high frequency vibration. So it means that it's really hard to machine it. Okay. Okay, so how to machine it? The question is, how to machine this kind of single workpiece? So the first one, we use a map, stability load diagram. You can use the hammer to do some experiment to give an impact acting on the workpiece. Just like this workpiece, we divide it into 9 areas. Okay, A to I area, 9 areas. And we use the hammer to hit in the 9 areas to get the different stability load diagram. Okay, as you can see, the green area, the area is larger than the other two. So what is the meaning for stability load diagram? If your operating parameters under in blue area it means that stable. So if in other area, okay, it's unstable. Okay, and we both know that in this kind of figures, this SLD diagram, horizontal axis is our spindle speed. Vertical axis is depth of cut. Okay, so you can find some safe area, just like this point, this point, this point, this point. Okay, for example, for this point, you can use very high rotational speed and corresponding to preferred depth of cut to do the machining. I guarantee you, your single workpiece is safe. Okay, it's stable without any chatter. Okay, so we use these kind of figures to do the experiment, and we both know that if your safe area is larger, it means that the stiffness is higher. Okay, so just like in the green part, the green part is about the edge area. Okay, and for example, the purple or the red part is close to A or D area. Okay, so it's quite hard to machine for these 2 areas because of your rotational speed and depth of cut need to be very careful controlled to avoid the chatters. And besides that, we also calculate the energy, just like the slide shows the figures. Okay, this kind of figures is the stability load diagram combined with the energy. So we can understand that your operating machining parameters, under which kind of parameters, what is your energy? Okay, so we can monitoring chatter and also monitoring energy consumptions. Okay, the video shows the hammer test. Okay. So we hope that to do the optimizations. So my student playing the Takuji methods. Takuji method is a very efficient tools. Okay, you can use it to do the optimizations. So we select some input parameters, for example, spindle speed, feed rate, depth of cut, and the flow meter. The flow meter is of the coolant flow meters. So we hope that try to find out the optimization of the combination for our machining parameters. Okay, so we use the L9, also called a rate,
with different factors and labels. And we also connect with our machine tools. We detect power consumptions using the OPC way. Okay, that is the interface. Okay, for the machine tools. So the result shows the optimal parameter combinations. I circle in rate. Okay, we can have the optimized cutting speed, feed rate, depth of cut, and also flow meters. And on the other hand, just I mentioned about multiple digital twin, right? We construct the AI model. So we use XGBoost, random forest, SVR, and AdaBoost and decision trees. And we compare their performance. We use the Lumen square arrow and R square and MAE. Okay, Lumen square arrow and MAE, that is the arrow turns. So as you can see, the table shows that XGBoost is the best model. Okay, and also determinant of the coefficient is the best. R square is the best. Okay, so we can use the XGBoost to do the machining model. So remember that I mentioned about the cutting path is also very important ideas to attend to the goal of energy saving, right? So as you can slide shows, we have two different cutting paths. The first one is traditional path, and the second one is pyramid cutting methods. And traditional methods is we do the machining in a single side tooth path. For example, for this kind of single workpiece, we can machine the right-hand side first and then to the left-hand side. Okay. But however, it is not easy to do this because it is quite hard because it will occur the charters. So we try to use the pyramid cutting path, just like the eliminations. Okay. First part, we machine the right-hand side, and then switch to the left-hand side. Right-hand side, left-hand side. Okay, so use this kind of methods to do the machining. You see that the surface roughness is quite different. And also, do you see the cutting time? We reduce 62%. 62, okay. And also the surface roughness increase roughly 50%. Okay. So we combine, we integrate all of the research results, and we publish the papers. I cooperate with Professor Foss, and we publish to Energy Journal. Okay, I think that is the QUİC is very good journals. So we compare two different cutting paths, inward and outward. Inward and outward for different models, And we prove that outward cutting paths can reduce the energy consumption roughly 12 to 30%, 13%. Okay. So I have mentioned about we use the microphone sensors. I have mounted. Do you see our tools? Okay, without any sound, sorry. And if chatter occurs, you will hear very high frequency vibration sounds. Okay, so we monitor the vibration sounds and to avoid chatters and to understand at which kind of frequency will occur chatters. Okay. Just give me the slide I just mentioned about it.
And also my student developed an app, app. Okay, I think that is very convenient for company, for industry partners to monitor their machine tools. Okay, so we have, sorry that this version is in Chinese, so I just mark the English versions. Okay, labels. The first one, we can use this app to monitor the machining parameters and charter situation, cutting path, and also SLD, very important informations, and carbon emission monitoring. Okay, the slide shows the previous I mentioned about the XG boost result. Okay, so the result shows that you can use different spindle speed, AP, and the feed rate, and connect with the surface roughness. And this figure shows that AP corresponding to the number of fluids relate to surface roughness. Okay, so these two different results can provide our companies to do the thin workpiece considerations. Okay, that is the app. Okay. FANUC is the controller developed by a Japanese company. It's very famous. So we use it to be our research. Okay, the slide shows the situation when we machining our single workpiece. If chatter occurs, we can show the positions on the workpiece. And also, we can mark the time occurs when chatter occurs. Okay. Okay, that is the real-time cutting path situation. You can monitoring, and of course, that we can show the rotational speed and feed rate, and also the efficiency for the machining. And that is the G code. Okay, G code. You can use StudyWorks, or you can use the Hypermeter software to construct your single workpiece, and then generate a G code. G code, after you have G code, you can import to the machine tool and to do the machining. Okay, the slide shows the carbon emission monitoring. Okay, and because now we both know that if your product want to import into Europe, you need to calculate the C-band tax. Okay, so this software can evaluate your product C-band text. Okay, that is the nominations, and also my student obtained some awards for your reference. Okay, the final conclusions. I think the research result related to the real product machining. So in our lab, in our research, we help our company partners to handle this kind of machining issues. Actually, machining is very complicated because that is related to your tools, related to your material of workpiece, related to your machine tool equipment. So complicated. So we will try our best to do it. Okay. So that is our team. Okay, my students and our company partners. Okay, and just I mentioned about the TSMC and ASE and also UMC, and also our E3. E3 is also our very good partners. So if you are interested about my research, you can search me in Search My Lab, okay, for further understanding. Thank you so much for your attention. Thank you.
Xin được chân thành cảm ơn cũng như là xin được chân thành cảm ơn toàn thể quý vị đã theo dõi và quý báo cáo viên đã mang đến những bài báo cáo rất ý nghĩa trong ngày hôm nay. Thank you so much to all of you and thank you so much to our speaker for your invaluable report. Và kính thưa quý vị, trong khuôn khổ Hội thảo Khoa học Quốc tế ngày hôm nay nhằm mở rộng hợp tác và thúc đẩy kết nối giữa nhà trường, doanh nghiệp, đơn vị nghiên cứu trong và ngoài nước, ban tổ chức lễ ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Nam Cần Thơ với hai đơn vị là Hiệp hội Kỹ thuật Cơ điện tử Quốc tế và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nguồn nhân lực SK Việt Nam. Biên bản ghi nhớ sẽ là nền tảng để hai bên tiếp tục triển khai các hoạt động thiết thực, hiệu quả và bền vững trong thời gian tới, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển khoa học công nghệ gắn liền với nhu cầu thực tiễn và xu thế toàn cầu. Ladies and gentlemen, within the framework of the International Scientific Conference to expand cooperative relations and to promote the connections between the university, business and research institution, both domestically and internationally, the organizing committee is honored to introduce the signing ceremony of the MOU between Nam Cần Thơ University with International Society of Mechatronic Engineering, ISME, and SK Việt Nam Human Resources Co. Ltd. Và kính thưa quý vị, đầu tiên sẽ là phần ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Nam Cần Thơ và Hiệp hội Kỹ thuật Cơ điện tử Quốc tế. Về phía Trường Đại học Nam Cần Thơ, xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ Nguyễn Văn Quang, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Nam Cần Thơ sẽ tiến lên sân khấu để thực hiện nghi thức ký kết. Về phía Hiệp hội Kỹ thuật Cơ điện tử Quốc tế, xin được trân trọng giới thiệu và kính mời giáo sư QUİC, Chủ tịch Hiệp hội Kỹ thuật Cơ điện tử Quốc tế. On behalf of Nam Cần Thơ University, we would like to respectfully invite Dr. Nguyễn Văn Quang, Party Secretary and Rector of Nam Cần Thơ University. On behalf of the International Society of Mechatronic Engineering, ISME, we would like to introduce Professor Châu Xin Shi, President of ISME, to come to the stage, please. Và cũng xin được trân trọng kính mời quý lãnh đạo của Trường Đại học Nam Cần Thơ cùng với quý lãnh đạo của Hiệp hội Kỹ thuật Cơ điện tử Quốc tế sẽ tiến lên trên để cùng chứng kiến nghi thức ký kết biên bản ghi nhớ. Xin được trân trọng kính mời quý vị. So we would like to invite the representative from both sides to join us in witnessing this ceremony, please. Và cùng với đó cũng sẽ được mời quý lãnh đạo của khoa cơ khí động lực sẽ cùng tiến lên để chứng kiến nghi thức ký kết. And we would like to invite the leader of the faculty also come to the stage for witnessing this ceremony. Xin được mời hai quý lãnh đạo sẽ cùng đứng lên và trao đổi bản ký kết hợp tác của chúng ta. Và xin mời toàn thể quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cho sự kiện ý nghĩa này thưa quý vị. A big round of applause, ladies and gentlemen. Và để đáp lại tình cảm quý báu của Hiệp hội Kỹ thuật Cơ điện tử, xin được mời tiến sĩ Nguyễn Văn Quang cùng với giáo sư QUİC sẽ cùng tiến lên phía trên để sẽ trao và nhận những phần quà lưu niệm của hai đơn vị của chúng ta. Một tràng pháo tay thật lớn thưa quý vị. Và về phía Trường Đại học Nam Cần Thơ cũng có phần quà và bó hoa thay lời cảm ơn gửi đến Hiệp hội Kỹ thuật Cơ điện tử Quốc tế. Xin được mời tiến sĩ Nguyễn Văn Quang sẽ đại diện ban lãnh đạo Trường Đại học Nam Cần Thơ gửi tặng hoa và quà đến đại diện Hiệp hội Kỹ thuật Cơ điện tử Quốc tế. So we would like to invite Dr. Nguyễn Văn Quang, Rector of Nam Cần Thơ University, to present a gift. Một Please. tràng pháo tay thật lớn thưa quý vị. A big round of applause, ladies and gentlemen. Và sẽ được mời quý lãnh đạo chúng ta sẽ cùng ra giữa để chụp một tấm hình lưu niệm. And we would like to invite all of you to please gather, yes, to the stage for the group photo, please.
Xin được chân thành cảm ơn Hiệp hội Kỹ thuật cơ điện tử quốc tế và xin được mời ban giám hiệu của trường Đại học Nam Cần Thơ cũng như lãnh đạo khoa cơ khí động lực sẽ nán lại sân khấu. Thank you so much to all of you, and we would like to invite the leader of Nam Cần Thơ University to please remain on the stage. Và tiếp theo sẽ là phần ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Nam Cần Thơ cùng với Công ty trách nhiệm hữu hạn nguồn nhân lực SK Việt Nam. Về phía Công ty trách nhiệm hữu hạn nguồn nhân lực SK Việt Nam xin được trân trọng kính mời bà Nguyễn Thị Phượng, Giám đốc phát triển Công ty trách nhiệm hữu hạn nguồn nhân lực SK Việt Nam sẽ cùng tiến lên sân khấu để thực hiện nghi thức ký kết. And now is the MOU signing ceremony with SK Vietnam Human Resources Co. Ltd. We would like to invite Ms. Nguyễn Thị Phượng, Director of the company, to come to the stage for conduct the MOU signing ceremony. Dạ, và cũng xin được mời ban lãnh đạo của trường Đại học Nam Cần Thơ cùng với quý lãnh đạo của khoa cơ khí động lực sẽ cùng tiến ra sân khấu để chứng kiến nghi thức ký kết, và cũng sẽ được mời quý lãnh đạo của công ty SK Việt Nam sẽ cùng tiến lên sân khấu để chứng kiến nghi thức ký kết. And we would like to invite the representative from both sides to come to the stage for witnessing this ceremony. Và sẽ được mời quý lãnh đạo của hai đơn vị sẽ cùng đứng lên và trao đổi biên bản ký kết của chúng ta. Và sẽ được mời toàn thể quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cho trường Đại học Nam Cần Thơ và Công ty trách nhiệm hữu hạn nguồn nhân lực SK Việt Nam. Và trường Đại học Nam Cần Thơ cũng có phần quà lưu niệm gửi đến Công ty SK Việt Nam. Sẽ được mời hai vị lãnh đạo sẽ cùng tiến lên sân khấu để nhận về cho mình những cái phần quà lưu niệm của hai đơn vị. Đầu tiên về phía SK Việt Nam cũng sẽ có phần quà gửi tặng đến cho ban lãnh đạo trường Đại học Nam Cần Thơ. Xin mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn cho hai đơn vị của chúng ta. Và để đáp lại tình cảm chân thành này thì trường Đại học Nam Cần Thơ cũng có bó hoa và một phần quà lưu niệm thay lời cảm ơn gửi đến công ty SK Việt Nam. Một tràng pháo tay thật lớn nữa thưa quý vị. Và cũng sẽ được mời ban giám hiệu của trường Đại học Nam Cần Thơ cùng với ban lãnh đạo khoa cơ khí động lực sẽ cùng tiến vào để chụp hình lưu niệm ạ. Và xin được mời quý vị sẽ nán lại sân khấu để chúng ta chụp hình lưu niệm với nhau ạ. Xin được mời quý vị. Xin được chân thành cảm ơn quý lãnh đạo. Thank you so much to all of you. Và kính thưa quý vị, tiếp tục chương trình sẽ là phần thảo luận các vấn đề liên quan về chủ đề hội thảo cũng như là các bài báo cáo tham luận. Và xin được trân trọng kính mời điều khiển phần thảo luận của hội thảo ngày hôm nay là chủ tọa hội thảo của chúng ta. Xin được giới thiệu nhà giáo ưu tú giáo sư tiến sĩ Nguyễn Chí Ngôn. Xin được giới thiệu phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Văn Dũng và xin được giới thiệu giáo sư Phan Quốc Hưng sẽ điều hành phần thảo luận các vấn đề liên quan. Xin được mời chủ tọa hội thảo. Okay, thank you very much for the introductions. As scheduled, we will have a panel discussion at this time, but due to the limit of time and one of our chairmen is not here, so we decide to cancel this section. And if you have any question for the speaker, we will have it after lunch in the parallel lesson. So thank you very much. So our ceremony is finished from here. Thank you. Do thời gian có hạn cho nên chúng ta sẽ dành cái phần thảo luận cho cái phiên buổi chiều. Quý vị nào mà có câu hỏi thì đi thẳng tới mấy cái session của mấy giáo sư mình có thể trao đổi luôn.
Chứ còn là chúng ta chào đón hồi tới 12 giờ trưa luôn, cho nên thôi mong quý vị thông cảm. Thank you very much. If you have any question this afternoon, you can move to the session. Mở cái file session lên nè. Move to the session, or during the lunch we can talk direction with our keynote speaker. Thank you. Và kính thưa quý vị, buổi sáng của hội thảo xin được phép khép lại tại đây. Ban tổ chức trân trọng kính mời quý đại biểu cùng tham dự tiệc trưa. Kính mời quý đại biểu quay trở lại hội trường vào lúc 1 giờ 30 chiều để tiếp tục chương trình. Ladies and gentlemen, the morning section of the conference will now come to a close. The organizing committee respectfully invite all delegates to the lunch break. So we kindly request that you return to the hall at 1:30 p.m. for the afternoon program. Kính mời quý đại biểu sẽ cùng di chuyển đến các phòng theo chương trình của hội thảo để tham dự các phiên báo cáo kỹ thuật. Phiên 1 tại phòng E54, phiên 2 tại phòng E55, phiên 3 tại phòng E56, phiên 4 tại phòng E57, phiên 5 trực tuyến tại phòng E58 và kính chúc cho các phiên báo cáo sẽ diễn ra thành công tốt đẹp. We respectfully invite all delegates to proceed to the designated rooms according to the conference program of the technical presentation section. We wish all the presentation a great success. Thank you so much. Dạ mình dùng tiệc ở bên E601 á thầy. Yeah, we have a vehicle on the route, so we can take. Dạ một lần nữa thì xin được thông báo đến quý đại biểu, xin kính mời quý đại biểu sẽ cùng dùng tiệc trưa tại phòng E601 ạ. So we would like to invite all of you to enjoy the lunch break at the E601, the room that we have the tea break in the morning. Thank you.